intro. Hello guys, good day. My name is Engineer Brents Edward C. Ilagan o mas kilala sa tawag na Sir B. So I will be your instructor or the professor para sa course or yung subject na ito na pinamagatan natin na Statics of Rigid Bodies. But bago tayo magsimula, mas maganda kung malaman muna natin kung tungkol saan ba yung subject na ito. So simulan natin. Gumaganyan talaga ako. Okay, so again, ang ating course subject is entitled Statics of Rigid Bodies. So again, I'm your Professor Engineer Brents Edward C. Ilagan. Okay, so let's proceed with the course description. Okay, course description. So this subject is a basic engineering science course of solid mechanics dealing with bodies that are or remain at rest. So this is designed to provide fundamental concepts about forces, moments, and couples and their system. Okay, so again, base do sa course description natin, so we will deal only dun sa mga problems which remains at rest. Kasi yung statics, sinabi ng statics, at rest lang siya. So yung second part niya, nung engineering mechanics natin is yung dynamics of rigid bodies. So yun is iti-take nyo sa third year per sem. So yun naman is yung which deals with motion. So, it is designed to provide fundamental concepts about forces. So, ang pag-uusapan lang natin dito is yung mga forces, yung movement, and yung concept ng equilibrium. Which is, ito yung pinaka-foundation natin para do sa mga susunod na higher subject. So, without this, dapat maganda kasi yung foundation mo for statics para may solve mo yung mga problems for the higher year level major subjects. So, again, ito yung pinakamahalaga. So, yung pinaka-basic kung tawagin. So, the concept of resultant and equilibrium of forces and moment is utilized to enable solution of statically determinate problems. So, when we say statically determinate, ito yung mga nasosolve mo using the equilibrium equations. So, later on naman, habang tinatakal natin itong course na ito, malalaman nyo yung sinasabi ko about doon sa equilibrium equation. Okay? So, unti-unti, i-discuss natin yun. So, wag nyo munang problemahin ngayon. So, doon muna tayo sa pinaka-basics. Okay. So, next slide. So, again, this number of units for lecture. So, doon sa inyong assessment form, sa enrollment form nyo, this is a 3 units lecture. So, the number of contact hours per week, o pag sinabing contact hours, ito yung ating magiging meeting in every week. So, doon sa ibang section, maaaring 3 hours siya, 1 day, or hinati sa dalawa. 1.5 hours. MW ata yun, and the other one is TTH. And then guys, the prerequisites for the subject is yung P6 for engineers and the calculus 2. So ito naman, mas pinalalim lang ng kaunti, pinalalim lang yung na-discuss sa inyo under sa P6. Yung P6 kasi is yung mga basic pa. So dito sa course na to, mas lalaliman natin yung kaalaman natin about the statics of rigid bodies. Okay, so what will be the outcome? What are expected sa mga students na magte-take ng subject na ito? In next slide. So the course outcome. So at the end of the course, the student must be able to, so number 1, understand the concepts of forces and moments of forces. So gaya nga ng sabi ko kanina, dito tayo ikot sa dalawang to. Yung forces and yung pagmo-moment ng forces na yan. Kasi ito yung pinaka-basic fundamental knowledge na kailangan na alam natin in order to solve for the problems dun sa mga higher year major subjects nyo. And then for number 2, apply the principle of static equilibrium from the knowledge of resultants of forces and moment. So, doon sa susunod nating module,
una nating pag-aaralan is yung about sa pagkuha ng resultant. Okay, magalala, madali lang to. So, i-discuss natin yan ng mabuti. And then number 3, relate the course to other engineering situation that involve the concepts of forces and moments of forces. So, gaya nga nasabi ko kanina, ito is yung kakailanganin natin. Yung static is yung kakailanganin para ma-solve yung mga problems sa higher year major subjects. So, for the reference books, guys, naglista ako ng 3. So, these are available sa ating library. At the same time, pa-order nyo siya online. So, if I were you, please guys, try to provide a copy of this book, yung Engineering Mechanics, Statics and Dynamics ni Ferdinand L. Singer. So, ganito yung itsura niya, guys. So, maaaring naka-mirror siya, nakabaligtad lang. So, ito, gagamitin nyo. So, ito kasi magagamit din for dynamics of rigid bodies. So, yung second half niya, so may mga problems yan para kay dynamics. So again, I prefer if you purchase this book. Alam ko, may na-orderan ito online. And then, ang kagandaan kasi sa book na to, very detailed yung discussion niya. So, kung gusto niyo pang mas maunawaan yung subject, pwedeng nyo basahin to. Kasi yung gagawin natin dito is just a summary of the content nitong book na to. And at the same time, meron siya mga practice problem. When we say practice problem, meron siya mga set of problems kung saan may sagot siya. So, marami kang problem na pwedeng pag-practicean dito. Okay? So, maganda. Pumili kayo ng book na ito. Ayan. Di po ako endorser. So, again, yung author niya si Ferdinand L. Singer, yung author. Engineering Mechanics. So, this is the 2nd edition. I don't know if there's a more recent edition dito, pero ito yung ginamit namin last semester. Malay nyo, magamit nyo ulit next sem. Joke! Okay, so next slide will be the course outline. Ano ba yung mga topics na i-discuss natin for this course? Okay, so topics. So the first one, we have the principle of statics. So under the module 1, ito naman is parang review lang ng P6 nyo. So guys, i-upload ko, maybe on the next meeting, yung 2nd module. At the same time, may upload akong video tutorial for this module. Okay? So again, principle of statics naman, ito naman is parang review lang nung P6 nyo. Kasi nga, again, yung P6 is yung statics is mas pinalalim lang na discussion ng inyong P6. Okay, so the next, we have the resultant of force system, yung pagkuha ng resultant. Next will be the equilibrium of force system. Next, we have the analysis of structures, followed by friction. So again, ito naman ay parang na-discuss din sa inyo before sa physics. Next will be centroids and center of gravity. So parang lang to, sama yung solid mensuration. Okay, so mas pinalalim lang yung discussion. And then, followed by the moment of inertia. I believe yung moment of inertia is dinuro din sa calculus to. Pero ang atake niya is much more of a integral. And then last will be the force system in space. O yung 3-dimensional na. Okay? So dito ikot yung ating buong semester or dito tayo ikot sa mga topics na to for this course subject. Okay, so again, for the module 1, we will discuss the principle of statics. Again, this is just the review of your basics. Okay, last, discuss natin yung grading system for this course. So next slide. Grading system. So again, ito lang yung i-apply natin for this course. So we have these following items na gagamitin natin para makuha yung grade nyo. So ito is mahahati sa dalawang half. Okay, so we have the first half and the second half. Yung first half, ang kasama sa kanya is yung preliminary examination or yung prelims, and then the midterm. And then yung second half, that will be the semifinals and the final examination. Both half have its quizzes and the other requirements. Okay, so yung first half, ito ay 40% ng inyong
final grade. So don't worry if medyo mababa yung grade sa first half, meron pa kayong chance na humabol. Kasi yung second half natin, yung semis at saka yung finals, yung kasamahan ng mga yan, that will be 60% of your grade. So, wag naman sana. So, maganda pa rin kasi kung yung first half mo is pasado na. At least hindi ka ganun nag-aalala. But then again, pag yung mga pasa ng first half, hindi ibig sabihin na pasado na kayo ha. Kasi again, yung second half natin is 60% of your final grade. So, maaaring malaki yung chance na makahabol at malaki rin yung chance na baka bumagsak pa pag nagpabaya. So, lang yan, aral lang, practice lang. Ito naman, subject natin is though major siya, ito yung pinaka-major nyo for this semester and year. So, kasi again, yung foundation natin, bilang mga civil engineer, dapat dito tayo pinakamagaling sa statics. And yung susunod sa kanya, yung mechanics of deformable bodies. So, balik tayo sa grading system. Again, we have these others. So, ano ba yung binubuo ng others? So, others is composed of plates and assignments. So, when we say plates, again, from this book, meron tayong mga set of problems. Practice problems na tinatawag. Ito yung mga papasagutan ko sa inyo. But then again, ako, yung mga plates ko kasi, so siguro yung iba na iniisip, ay, plates, magpapasulat si sir ng na naman. Kailangan may mga margin, engineering lettering. Ako po hindi ganun. Gusto ko lang, as long as kayo yung nagsosolve ng problem na yun. Masaya na ako dun. I mean, hindi nyo kailangan pakagandaan yung sulat. Sa mga students ko before, kahit scratch paper lang ipinapasa nila, okay na sa akin. As long as alam nyo sa sarili nyo kayo nag-solve niyan. Kasi, kung tutularin nyo lang din naman sa kasama nyo yan, parang nawala din yung purpose natin kung ba tayo nagpapagawa ng plates and assignment. So, ang goal ko kasi dito is mag-practice kayo. Pilitin kayo mag-solve ng problem doon sa libro. Kasi itong ating subject na to, maano mo lang yan, mas mauunawaan mo yung principle kapag kayo mismo yung nagsosolve ng problem. So, hindi naman kasi natin masosolve lahat yan ng problem na nasa librong yan. Kasi baka nakakatatlong module pa lang tayo tapos na yung SEM. So, doon papasok yung part yun. So, kami tutulong namin is yung mga principle niya, ano yung kailangan yung gawin, yung mga techniques, and then from that, kailangan nyo siyang i-apply. I-practice nyo sa sarili nyo para mas mag-gets yung concept, para mas masagutan yung mga problem. Next, we have the attendance. So, attendance naman, so ito naman, parang bonus na to kasi since new normal tayo, online class naman yan. So ito ibibigay ko na. Actually, itong almost yung other percent is parang bigay ko na rin kasi ito eh. So ibig sabihin, meron ka ng 20%. Ano na lang kailangan mong pagtrabahuhan? So kung ang goal mo is maka-3, so 55% na lang. Or kung gusto mo makauno, so you still need to work for 80%. Pero at least, meron ka ng 20% na sure, ball, And then last will be the seat work or class participation. So dito sa mga videos na upload ko, meron din kasi ako mga pa-games. So para malaman ko lang din kung nanonood kayo o pinapanood yung mga video natin. So magkakaroon siguro ako dun ng mga yung surprise problem. Kailangan mo siyang sagutan. Pag pinasa niyo sa akin, paunahan. Ganun. Okay, so diyan nagtatapos yung ating orientation for this course or this subject. So, ayan. So, siguro mas maganda since baka matagal lang pa bago tayo magkita personally. Though, ang gagawin naman natin, ang mangyayari kasi, hindi tayo gagaya sa iba na every meeting kailangan naka-Zoom or naka-Google Meet tayo. Kasi I experienced that before. There are some students, lalo na yung sa mga nasa medyo remote area o yung mga pabundok na, kung saan yung connection sa kanila is very limited. Meron lang silang oras na nakakalabas para makapunta doon sa yung iba nga, may kwento nga I don't know if this is true. Umakit pa daw sila ng bubong So, ginagawa ko kasi, ang approach ko dito, naggagawa na lang ako ng mga video tutorials. And then, siya kong ina-upload sa YouTube para makapanood ng bata. Depende sa availability ng internet connection sa kanila. Kasi kung ipipilit natin yung synchronous, kawawa kasi yung iba na hindi makakapag-online during that time.
Ano. Pero ang gagawin na lang natin if nalalapit na yung mga major exam, yung prelims, semifinals, midterm, or finals, magkakaroon tayo ng isang meeting, virtual meeting. Parang ano siya, sa review, tinatawag namin siyang coaching. So doon, quick recall do sa chapter na yan. Yung mga kailangan, mga keynotes, mga key pointers na kailangan alam nyo dapat sa chapter na yun. Parang ano lang siya, assessment, kung ready na ba ako sa exam or hindi pa. Ano lang siya, tanungan, ganun, may tatanong ako, sasagot kayo. Ano lang, coaching, parang i-discuss na natin kung ano pa yung kailangan yung aralin. Ano? So, ayun lang. So, again, that ends our discussion for this orientation about this course or this subject. So, ayun, magpaalala lang ulit ako. Again, I'm Engineer Brans Edward C. Ilagan. So, ako po ay graduate sa school natin, same university, University of Batangas, class 2012. So, nakakapasa ako ng board ng November. So, kami po yung second batch na nag-take ng 100 items na exam. Para sa akin, mas okay yung 100 items since si UB naman, kilala yan sa ahasain kasi namin kayo talaga bago makapag-board. So, sanay na kami na maraming problems yung sinusolve. So, bago naman kami isabak sa board exam, train talaga. So, ayun. Kaganda kasi doon sa 100 items, though madami siya, pero kung magkakamali ka, at least 1% lang yung mawawala sa'yo. Unlike doon sa nauna, yung 30 items, so may magkamali ka lang isa, medyo mabigat na. 3% kasi agad yung mawawala sa grade. So, yun naman, may kanya-kanyang advantages and disadvantages. Pero ako, I much prefer yung 100 items. Ngayon ata is, ilan na ba? 75? 65? Don't know, kasi ako, nababalik ko lang ulit kasi sa pagtuturo. So, yun nga. So, graduate ako ng university natin noong 2012. So, I started my career with Camellia, Batangas. So, for 2.5 years ako po yung naghawak ng mga projects in whole Batangas province. So, first project ko is Camellia, Batangas City. Then, na-transfer ako kay Taal, Camellia Taal. And then, followed by, narating rin pala ako sa Laguna, Camellia San Pablo. And then, pinalik ulit ako sa Camellia, Batangas City para i-open yung sa may Camellia Solamente. And then, last, bago ako mag-resign, sa Camellia Lipa. And then, after that, in-invite ako ni Nadine and Sir Jake magturo kasi during that time kulang yata talaga sila sa professor or instructor na magtuturo. So, pinab ko naman yung opportunity since ako naman is malaki rin yung utang na loob kina Nadine. So, nagturo ako from 2015 to 2017. So, dapat kasi dire-diretso na siya but unfortunately nagkaroon kami ng family problem. Yung father ko is na-operahan, so I need to go abroad kasi medyo nagkaroon kami ng mga utang, so para maabayan. And yun yung naging option ko, work abroad. So from 2017 to 2019, almost 2020 na rin yun. So nag-work ako sa Dubai as a QA/QC engineer. So, napasukan ko lang din doon is yung parang real estate developer din siya. Gumagawa siya ng mga villas. Precast system. Kaya parang nagle-lego ka lang na naglalaro. Anyway, yung experience naman na yun is maganda since nung nasa abroad ako kasi mag-isa lang din ako doon. Mas naging mature ako. Then after that, medyo nakabayad na and nakaipon na ng kaunti. So, I decided to go back here in the Philippines kasi ma-homesick na ako eh. Very close kasi ako sa family ko. I decided na since wala na naman akong kailangang bayaran doon, balik na lang ulit ako dito. So, ayun. Muli akong pumatok sa pintuan ng College of Engineering. So, tinanggap na man ulit ako dito sa school natin. So, ito ulit ako. So, this is my third semester. So, nagturo ako last sem, nung second sem, tsaka nung summer. And again, so sa akin naman wala magiging problema, hindi naman ako ganun kahigpit. Personally, ang ano ko lang,
pag-discussion, gusto ko nakikinig lahat. Sa labas, tropa-tropa tayo. Ako naman, magaling naman ako mag-chat. Mukha naman magkakaedad pa naman tayo. Joe! So yun. So wait nyo lang, may upload akong sunod na video for the module 1, yung ating introduction to this subject. So again, that is just a review of your physics. So that ends our video here. So guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. So andyan naman sa baba yun. Subscribe ako ha, and please don't forget to like this video, and if you have some comments and recommendation, please sulat ako doon sa comment section below. Peace out.